You're watching iAfrica TV. Welcome to another edition of the Good Morning Africa program. We are saying a big good morning to all our viewers from wherever you might be watching us right now. I am Sohna Tunkara, and today we are going to discuss on the recently concluded by-election that was held in Nyamina West and Kirjarga. And this is a special GMA that we will be hosting, and I will be joined by two gentlemen in the studios to expand on the discussion. Now, over the weekend, Gambia's Independent Electoral Commission conducted a by-election in Nyamina West and Kirjarga Ward Councillorship following the demise of GDC's Demba Sow, who was occupying the seat at the National Assembly as the representative of the people of Nyamina West, but unfortunately lost his life in January this year, which prompted the IEC to conduct a by-election in order to fill the vacant position. And in Kirjarga Ward, elections were conducted to replace Alpha Khan, who tendered his resignation to the GDC and joined the National People's Party in March, which of course led to him forfeiting his seat in the process. So with that, after the IEC announced the results of the elections, the National People's Party won in both the two stations, slamming GDC, UDP and APRC in Kirjarga, and defeated its only competitor in Nyamina West respectively. NPP's Brahim Sow won Yere Jala of GDC with 910 votes in Nyamina West. Our gay of NPP also emerged victorious in Kirjarga. And joined by MC Cham of GDC and UDP Nyawuru Koma, right, to expand on the discussion. But first, we will take a short insert of the IEC chairman announcing the election results. Chairman of the Electoral Commission hereby announce the result returned from the Kirjarga ward to the Kerawan Area Council for the position of Councillor of the said Council, as provided by the returning officer, Mama Khan, as follows. Umaru Silla UDP candidate, 257 votes, 257. Uwe Jara, APR candidate, APRCS candidate, 446 votes, 446. Yamacham, EDC candidate, 700 votes, 700 votes. Our gay NPP candidate, 1,364 votes, 1,364 votes. There was no invalid vote. The results were witnessed and endorsed by Humud Mar, agent for UDP, Abdul Aziz Emeka, agent for GDC, Siaka Jata, agent for NPP, and Karamo Kuli, agent for FRC. Therefore, our gay has been duly elected to serve as councillor for the Keria Ward in the Kerawan Area Council, dated 7 November 2020, signed Ali Morinjai. Thank you. Announcement of results. I, Ali Morinjai, Chairman of the Independent Electoral Commission, hereby announce the result returned from the Nyamina West constituency in the Jainabure administrative area for the position of National Assembly member of the said constituency, as certified by the returning officer, Esa Balde, as follows. Yero Jallo, GDC candidate, 805 votes, 805 votes. Birom J.S. Sow, NPP candidate, 1,716 votes, 1,716 votes. There was one invalid vote. This is hereby witnessed and endorsed by Demba Sabali, agent for GDC, Suare Jabai, agent for GDC, SK Njai, agent for NPP, and Usman Ba, agent for NPP. Therefore,
Birom J.S. Sow has been duly elected to serve as National Assembly member for Nyamina West constituency, dated the 7th day of November 2020, signed by Ali Mourjai. Thank you very much. mbokk yi ñëpp a déggandoor loolu bu IEC chairman bi doon announce by election results yi MC IEC chairman bi announce na results yi te we've seen a slight difference ci ñaari parti yi. waaw jërëjëf NPP door na GDC yow li sa xalaat ci loolu. waaw jërëjëf nekku affaire yi door na GDC li is about politics and ñu nekkoon in Ñaamina for the past 2 weeks gis nañ politique yi Ñaamina bi mu nekk lu nga xam ne NPP su boobaa am ñoom ak président Barrow dafa war a jàng bu baax si élection si. parce que su nekkee ne nu ngay campagne Ñaamina West ak Kéjaga Ward loolu moo koy may mu nekk président comme gars yi ko nax because politique bu nga xam ne la yaa ngi forcer people bi pour ñu votal la based on yaa ngi joxe xaalis yaa ngi joxe maalo yaa ngi joxe ciment ak corrugate au sigeer di naas askan bi président Barrow dafa sonaloo Gambien si wàllu ñàkk di poverty rate of this country dafa gën a yokk ñu yaa ngi sona so waree ñëw ba léegi nga ñu sonal ba nga xool this COVID-19 fund bu nga xam ne ñu ngi ko doon jox si household si kaw bi dañ ko divert to Ñaamina West 3 days before elections ñu oo di households nekka di neem si gars yi ñëw di jël seen xaalis foofu di woon gars yi ne président Barrow moo la jox xaalis bi so that area loolu Ñaamina la mun a dem soo ñëwee tey Ibo Town Modika mun la jogaa xaalis ñu botal la so nga xool di other areas duñ ko allow sax duñ welcome that idea boobu sax pour nga jox leen xaalis ñu botal la. léegi yow loo foog lu tax waa Ñaamina votal président Barrow because daf leen jox xaalis. of course because loolu moo am because soo bàyyi xel the entire cabinet bi dañ fa ñëw di advisors and everybody dañ fa base in Ñaamina for 2 weeks parce que Ñaamina réyut less than 5,000 voters gis na moo nekk in Ñaamina so parce que nga xool in Kër Kaatim boobu ma kenn waxuma ko maa taxaw witness yëpp lu xew Kër Kaatim si Friday night den oo yaay compagnie oo jigéen ñi dëkk bi foofu jox leen $40,000 jox paay $25,000 jox yu si $10,000 jox leen stand by géru Mama Kane ma fa demoon waa dëkk bi meeting leen fa amoon waa dëkk bi génne ne ko ne bëgg a léegi pour nga dimbali nu stand by généto kan dina la waa Monday comme tey bi ngeen ñëw ngeen am ko la yónni Banjul mu ñëw ma jox ko généto bi so bu gaa yi déggee information bi si guddi bi gaa yi si bagage yi yëpp jox leen ko soo fa miin ne yow nekkul lu jox gaa yi seen own will pour ñu dem votal ku gaa yi bëgg a votal wala leen vote based on da nga siis seen voters card yi wala da nga jël seen voters card yi wala da nga jël xaalis jox leen pour ñu votal la loolu moo laa amee sax dem vote amee dem dama leen laaj sax lu tax ngeen war a votal kii ñu ne waa xam nga nun dañu jox xaalis parce que ku gën a garaaw laajee sa ebla si moto bi la waadu la kaamil jox la $250 la waa mu ngi nii la soo demee nga votal ji waaye MC fooguloo loolu politics moo ko laajte because soo nekkee di vie in for something you will absolutely do anything pour nga am ko non so NPP tam they are using the same strategy man góomal loolu góoma ne so man dama bàyyi xel bu ñu dem election for 2016 GDC amul kenn ko xam ne taxaw nañu la jox nañ la xaalis pour nga votal Mama Kandeh o even si National Assembly election bu passé mu 5 MP yu am amul kenn loolu nga mën a xoolee na ñuy bëgg nañ la because tey loo apply in Ñaamina West mun loo ko apply the entire country parce que lu gars yi NPP lu ñu baaku di celebrate less than 6,000 Gambian ñoo vote Kéjaga Ward and Ñaamina loolu mun laa mee nga win soo xoolee di Yaya Jammeh loolu signify na dara there is no signify soo xoolee lii su dee is a testing ground for them they have already passed that testing ground for them ñëpp xam ne ni testing ground bi dañ ko based on xaalis based on jël nit yi lañ leen fa def based on da nga sonaloo Gambien si Gambien di sona ñii tee nga jël loolu parce que soo xoolee 6,000 Gambians less than 6,000 Gambians ñoo gën a vote national last presidential election Jammeh won how many constituencies Jammeh win even Jimara Jammeh for win but does not mean that you're going to win the Gambia is over 200,000 Gambians ñu dee vote so waree am 6,000 nga xool di margin even Kéjaga Ward so compare the opposition parties yi NPP dafa down foofu so compare GDC ak UDP ak naka APRC seen vote soo ko boolee NPP wunut in Kéjaga Ward so Ñaamina lu fa xew mooy den soo xoolee xamit people Ñaamina ñu vote ñoo ëpp ñu vote so why that parce que ñu vote ñu bëri support GDC leen léegi bàyyi ñu dogagum la Nyawuru is that the same is your opinion the same as what MC is saying right now? My opinion is far more drastic than that of MC because I have also been there. te xam nga Gambien bi nañ bàyyi suñu yéen a jiko saay ak jiko sew mooy ne it's very abnormal pour UDP to show solidarity to DGC but it's very normal pour NRP GPDP or other mbojo party yoo xam ne time bi wax naa la dañ leen war a di register because they don't feel the requirements of the IEC waaye dëkk bi amul loi ñu ngi toog ñooñu waruñoo operate Gambia Action Party GPDPD xaw ma yeneen parti yi naka lañ tuddee ñooñu waruñoo operate si country bi because fulfill ñu requirement yu ñu war a fulfill pour mu nekk a registered national party
because you supposed to have 8 regional bureaus in all the 8 administrative areas. Ñaata political parties ñoo la mën a wan noonu. Right now ñun ñoo ko amee. So ñaawul. Understand nga xaaral maa ngi ñëw. Reason why UDP ñun solidarity lu tax ñu won. Because guidance xam na ne there is not a stronghold for them in those areas or what? Automatically ñëpp xam nañ loolu xam nga yow wax nga fii lu gën a am solo mooy ne everybody know that GDC foofu seen stronghold la. Because ñoo fa win even parliamentary election, yeah. councillor presidency. UDP from 1996 at time bi ma wax ak yow nii we've not been doing fine there. APRC moo fa daan win su try NRP moo dee gën a pull more votes. So even time tactical alliance bi ñun NRP lañ baako pour ñu mun a win foofu mënuñoo win GDC jël ko. So GDC seen support foofu it was genuine. Waaye naa la wax leena politics, especially in rural Gambia, has taken another dimension. The Gambians should be very wary. Then you are moytu torop. Nga faj sa soxla tey nga nekk jam 5 years or 1 year plus loolu ban njëriñ la am sa soxla tey nga faj ko soxla yu nekk sa kanam yoo xam ne doon lopitaan bi amul paracetamol man maa dem ba foofu noonu clinique bu fa nekk amuñ paracetamol. All this money they are splashing in Nyamina ñooñu seen yoon bi garaate wuñ ko since time yi Yaya Jammeh la gëj a garaate. What is happening? Xanaa ñun politics of this la ñoo dem lii dafa siixlu dama ko daa the whole entire state machinery moo fa nekk ñu ngi fa am 27 pickups seen ministers yi seen moto yi daanaka the entire cabinet descended on Nyamina with a lot of money. Where is that money coming from? Instead nga yóbbu household benefits yoo xam ne vulnerable families yi ñoo ko war a am in certain areas nga divert 3000 bi fii laa ko wax Adam Barrow na bàyyi di wax askan bi di naxaate du dee yóbbu nguur naxaate du mun a am dëkk bi. You can fool some of the people all of the time. You can fool some of the people some of the time. But you can't fool all the people all of the times. Let them know that. Understand loolu noonu. Lu xew Nyamina everybody has seen is evident. People they have like an archive of proofs, evidences. You know when they see state people, the machinery of the state giving money, bribes, collecting, giving items to people, money, using the alcalos. And now, there is coming to be a big problem here. Dëkk bi let them take their stand. Alcalo yi ak sifo yi nañ génnee seen gémmiñ suñ politique. Kër Jarga lu fa xew ñun xam nañ ko, Nyamina lu fa xew xam nañ ko. Understand nga? Alkali naana bi sax doguma la alkali naana bi boo maa taxaw nii moto NPP lañ ko jox muy ëpp ni si kër yi yóbbu gaa yi ñu dem vote. Even maalo boo xam ne ñu ngi ko doon joxe foofu ak xaalis mu doon joxe si alkali lañ ko. So yow loolu those were some election irregularities. Of course dafa den génne alkali from the politics. Why MC alkali ak chef yi. But right now alkali chef yi nga xool in not Nyamina da nga am di alkali am di chef am di governor all of the naka civil servants yëpp ñu ngi fa. Even the state money bi taxpayer money bi suñ coupon si yëpp la gaa doon use. Understand? Why your MC you loo nekk do because ñun bu election bi don't happen sa suñ correspondent ñu fa woon te after results yi buñ ko announcé soon benn correspondent Parker was able to have the chance to speak to one of the GDC officers te kooku lu mu wax ak yow loo nekk di wax fii daf ko contradict. So I will just first go with the video ñu déglu kooku lu mu wax. Ms. Demba Sabali, I'm the National Chairman of the Gambia Democratic Congress. Okay, Demba, how do you feel today after the verdict of the outcome of the results? Well, of course, you will expect that I will not feel the best. We've lost the election, but also I feel proud as a Gambian that we are able to conduct election peacefully, and we have to respect the verdict of the people, and this is the choice of the people. So on the one hand, I am sad that we have lost, but also I am proud as a Gambian that we've conducted election peacefully, and the outcome is the wish of the people, and we respect that. Thank you very much. Waaw Demba waxul fii dara if there were any irregularities foogoon nañ ne Demba was not at the ground. Demba was at the IEC. So xanaa li dafa nekk di signify that there was not that communication between GDC members and staff. The question you asked the man, he answered that question fine. Well, if there were any irregularities reported, some MC You're supposed to direct the question. No, how do we do it? Because you have also highlighted the same thing. No, dafa nekk seen journalist bi li ñu ko laaj dafa simple. Right now xam nga Demba Sabali parti chairman bi moom moo nekkoon IEC but people like us ñu ne ko si ground bi after ñu ñoo war a compare all our evidence ñu toog as a party on ne léegi li moo xew so di gannaaw
Man, I was the ground. Man, I was the ground. So there was no proper coordination. No. By that time, don't do what for that. Oh, there was a free and fair. Oh, do what way. Gambia GDC contesting elections is proud name contesting elections. Gambia design and didn't decide. But at the party level, we never told discuss. Ne legally because people man, I was in ground. Man, I was in ground. Man, I was in beer. Man, I was on even some journalists having for this. Paco is part of the GPDP. Is this part of the GPDP? Understand? Paco is part of NPP. Yes. Understand? Is your this reporter? Of course. Yes. This reporter is part of. He is the spokesperson. He is the spokesperson of the NPP. Now. Everyone is entitled to join any political party. As a journalist, he was trying to be. He was. As a journalist, you cannot be a spokesperson of a political party. Paco is the spokesperson of the GPDP. Tunkara, let me tell you something. Why Paco fee manifested any political any other political party? Paco, the fees that he was giving us to us, it was neutral. Demba Sabali, you like defend Paco. I'm not defending him. Why, based on what he was giving us, it was something that was okay. Demba Sabali was there as the officer of the GDC at the IEC. Moom lu am moy pour mu confirm the results is free and fair. But malpractice xam am na ci ground bi yoy fu ñaka tok at party level ngeen discuss ne fi ak fi lu xool ci fi li mo xew. So Demba question mu ko laaj loolu la answer so ko laajoon léegi about this alcohol and safe and lu ma wax fii daf nu la ko answer nu la ko Demba doon answer because Demba was at the ground mu si ground bi for the past 2 weeks ñu fa nekk ko so yow léegi dangu nga ne election bi was fair free and fair many people then decide and they wanted NPP no man nangu nga ne it was not free and fair xanaa kii li moo wax yow dégguloo ko yow war naa ka nga dégga foo xam ne dañ laajo ciment dañ laajo maalo koo xam ne mu des struggle pour maalo you are not free and fair there. You are never fair there. And you are compelled. That they use it's not tactic. It's not tactic. That is bribery. Is it allowed in the constitution of the there is no your legal defense fee. You cannot defend the undefendable. You cannot deny the undeniable, and it is there for everybody to see. All good journalists here may be attached to political parties. They will say this guy Njai or Pamodu Bojang is, but you've never had them occupying in any position, official position in any political party. Yeah, of course. That is not political. You don't have to do that as a journalist. It's unethical. You can support. Obviously, every journalist has the right to associate, freedom of association, and support any political party you want. But openly, you cannot take official positions in a political party. If you expect him to be sitting where you are sitting, do you expect him to have a fair analysis on UDP and GDC? Because he is GDP, NPP / close. You cannot defend that. Journalists, they didn't open. What I'm saying, Paco. What is his position in GPDP? Paco is not the center of discussion here. No, I'm not saying he is the center. He brought it up and it's important. It's connected. Ask a question that any other journalist would have asked. No, we didn't say he didn't ask. What I'm saying, the question he asked, that is what Mr. Sabali answered. He didn't ask whether it was having issues or the election was free and fair. No, he was not asked that. He was asked about the outcome, the result of the election. He said they took it in good faith, but they are not happy. No. So can you interpret I'm not happy? I'm not happy entails a lot also. If you want to divulge in I'm not happy, you should dissect. You should dissect and you ask him more and more. But today your low nekadi because there were malpractice and he was not happy about that. He would have highlighted Gambian journalists. But nothing was now I'm attacking you people now. Now I'm attacking you people. I'm coming to attack you people. Yeah. Because at times you know things and you see them, you don't even talk about them. No. You see blatant corruption, blatantly. People are saying it here and they are journalists. They are party to some of those things and they will not talk about it. Because I expect any good journalist, if you are in Nyamina East, no matter what is your party affiliation, what happened there, you should have condemned it. No, I think if you are a good journalist. Even one journalist was reporting a very fair report. You understand? What was happening there was not good for Gambian politics. We expect people to be selecting people based on competence and love and the belief and the ideas that you have from that political party, the doctrine of the political party. Not people supporting and voting for people because they are the incumbent, they have money, they will come there with cars, they give you. You see things openly in Gambian politics that people don't see before. You see cooking pots being dashed out to people in meetings. Cooking oil dashed out to people in meetings. What does that tell you? That you want to make the poor people poorer, the rich become richer. The gap between the rich and the poor, the margin will become bigger.
this is not what we voted for. This is not the Gambia that we all yearn for. You're saying that Gambian journalists are not providing that avenue for them. Why? Bu election we don't happen. GDC member we then accuse on NPP. They were involved in campaign, even though IEC then work on the campaign. Therefore, want to stop on the 5th. New interview NPP member. Those were just mere allegations and propaganda. Legi, and we also accorded the same avenue for IEC. IEC muna there was nothing that happened. No, definitely. Lolo amuton. No, definitely. Lolo amna. What they have is normal in politics. Come they have a cruise net by 12 midnight on Thursday, Friday, politics what am. But that Friday, man go si ground. Gis na guy NPP ni ngi wor if all they be the ministers duga si keri di oté mbolo bu reuy crowd bu reuy. Mun nga do ci biir kër bi nga wax ñom private do mëna oté mbolo bu reuy di génné fu xaalis di jox alkalé ni ak ni so IEC officer bi bu ko collé il faut ko mëne ñom amul dara lu ga mo def ci lolu because ñom nek amul pay system génnu ci biti so ñom suñu amul ci problème but IEC then close elections ne midnight by 12 o'clock even the media houses some of your media houses dañ leen wax ne rally GDC bi su égué midnight war leen ko air ñu idé am pour stop ñom sen coverage bi daw dem ci naka Nchoya pour mun ko air pour gamé mëna gis né li mo xew in Ñamina so dafa fogg né IEC lu laws yi dafa strict parce que second dafa am lu xew ci election ci da nga gis ku jël voter card Ñaawuri ori mu ngi Ñaawuri dafa tukki nga jël voter card am yow ñoo vote amna in nana Legi yeen gis ngeen lolu of course of course report nañ ko du ben paré du nana de even papa dahanen 5 people ñu xamé dañ ñu isi pour skar jamu sun agency reject len in papa amna naka fi naka kër katim di semti hapu nafa gaay NPP dañu jël pour skar jamu jox la ko nga ñëw nga vote amna jahabu ñëw sun député bi Honorable Omar Cissé rakam pour skar rakam len jël isi ko koku o jahabi ne ko Ami Cissé ne ko yo xam nga lay def ni koragut mu o sun agent bi ne ko ki mu warta vote bu ko vote mu amé suma rakam mu boss rakala so yoyé mu ngi am ci election ci even IEC da nga ur loss nga dañ ko dugal ci ko xamé ya ngay jël vote card jam pour ñu vote suñ la téy yobu la jël that's very wrong amna in Ñamina West ñu bari dañ vote am dañ jël vote card jam mu téy leen amna mel da nga gis ci nga gis ñu téy vote card lo dama free dama fogg né if NPP fogg né li mel leen victory for next election ci nga sen bopa because they win ward or constituency what is less than how many people how many ñaara constituency mo nek Gambia 53 constituency mo fi nek MC you right now yaa ngi report a lot of election irregularities yu nga xamantene they were not brought to the limelight waaw mo tax man I was on the ground those are allegations no man I was on the ground Allegations. it's not allegation I was on the ground I have evidence I was on the ground waaw comme évident moo tax manela xana there was no coordination see and GDC members At that moment, because today ku waxoon after election results that moment, we would have expected him to say some of those At that moment, when you reported, what is going to come out of it? at the moment When you reported I was the one making the coordination all the police so stations why in was he Ñamina not informed but right now did you interview him about that? Did you interview him? So léegi lañ ko nekk di dégg waaw jeex na su doon loolu mu ngi am lu tax ñëwutal mu wax léegi la am kañ la ñu démb la jóge Ñamina they were not coordinated we are coordinated because pena do mo at that time nga wara disclose everything party da nga wara process house order nga all your agent ngeen talk as a party meeting ne lan mo xewon MC ya nekon area bi lan moy nga gis sa document léegi mo xew but at that time do mo ñu wax lu xamé amul ci evidence man ma ngi ko ci grand bi dama sawar was at di janjamburi naka janjamburi waaw council sen fu la nekkon so man mënu ma communiquer ba that time nga xol light problem in Ñamina amul courant comme lu Ñaawuri wax la amu network dem ñëw na fa ci meeting ci do am affiche network even QC da nga struggle so lu Ñaawuri wax dëgg la labitani man dem nañ fa labitani ci waam amul prestamon amana fu mo ni bu ngay dugal fi loolu la wax gaay ma ne amat ba lu ñu dëkk fii kawul fu mu jógee opa saalu ñoo gën a soxla loolu ñu gën a soxla yoon soxla ndox soxla lapitaan Sidi Ndiaye ko xamee dafa taxaw élection mu ñàkk a dugg si dem time is not on our side léegi gis nañ ne UDP was supporting GDC yéen si support boobu noonu ban njëriñ ngeen si am because nit ñaa ngi wax sax because UDP dañ la nekk di support moo nekk di main reason sax ngeen lose ni ñu xamee ne dañ hate UDP amoo seen problème ñoo xamee dañ dislike UDP but UDP seen support bu GDC dañ ko welcome parce que seen voters yi dañ génn vote number of voters yu génn from UDP moo ëpp suñu gars GDC ba gars GDC kenn ñu bëri génnu so UDP seen ñëw support GDC foofu dafa baax
man amu si benn problème and UDP ne ko dañ ñu wax rek ne waa dimbali leen GDC wala dañ ñu wax si jëfee ko ananu campagne nu ba even si some of our agents member of UDP leen so UDP ñu wax ne UDP warum baak GDC nangam loolu wax la rek they are Gambians am nañ structure in Nyamina am nañ chairman am nañ yaay company am nañ mobilisation la than the other political parties UDP committee bu nga am in Nyamina ban political party moo ko am apart from GDC they have all committee suñu meetings ñu ko di arrange everything gars yi ko am so UDP ñoo baak GDC man gisuma ko dañoo xam ne lu bon la lu baax la parce que gërëm nañ leen bu baax a baax parce que UDP amul benn GDC officer ko xam ne jënd nga xaalis de fooyal sa moto yi wala def leen nii ñoom ñoo def suñu effectif ñoo ko def pour ñu jàppale. so ñaawul xanaa loolu mooy sa xalaat yow it. xam nga yow da ngay jeexal wax xam nga fan yaa ngi laajte that is your right waaye li maa wax mooy ne ñun we are patriotic what we want is what GDC want and let's make this thing clear here dañ dee wax lu nekk démb maa ngi déggu Seexu Mbaalo mu ngi wax waxi daanu saret mooy ne kuy dirim xam nga sooy génta da ngaa wax lu la ne 22 years UDP fii la nekkoon dafa am areas yoo xam ne predominantly they are stronghold for the incumbent because ñooñu seen political affiliation ak honesty bi moom dañ ko dee jox incumbent bi all the time fii gis nañ fi dara nekku fi loo xam ne lu ees la gis nañ fi time boobu noonu foo ñu ak yeneen areas yi UDP duñ fa am yéen benn carte or luñ fa am so minimal but that doesn't decide the outcome even the coalition 2016 campagne su ñoo wéeru foo xam ne yaa jamee foofu la win kon coalition bi du win waaye this is a parliamentary election for a certain area you cannot determine your weight there it's a win for them it's a plus ñoom seen first doom la seen first election la win nañ ko they will celebrate waaye di wax yeneen daanu sare ñoom wax nañ ne NRP dimbale leen nen join nañ MP waaye in the fray doo dee dégga benn NRP issue doo dee dégga ji PDP gaab dañ dee dégga NPP waaye ñoom accept nañ ne ñooñu dañ leen show solidarité waaye ñun suñu wax GDC UDP duñ dee wax solidarité dañ dee wax alliance fine Mama Kandeh wax na ko si meeting bi there is no instant boo xam ne moom toog na party leader UDP talk officially to discuss an alliance. UDP felt that as good citizens of this country, the recent demise of their National Assembly member is not force majeure, cause of nature. Understand that? And potentially is the stronghold of the GDC. Let us support them to retain their seat. This is the goodwill behind it. This is the good gesture behind it. ñun luñ bëgg la GDC bëgg mooy réew mi wi dem kenn waxut fi ne su ma amee réew mi dama koo laka o dama koo jaay ñu ko nekk di jaay ñooy NPP because they are using money to get love fii am na ñoo xam ne suñ amee love rek xaalis lañ génne am na ñoo xam ne genuine love lañ am ñun nag suñ support for GDC is genuine. It's not based on compulsion. It's based on solidarity, showing that these are our brothers and we have one common denominator. Barrow must go. Inshallah dina dem di nga wax bi ñoo laabee nii ku nekk da nga am sa stronghold. ñu ngi wax UDP this UDP that ñun fuñ dem ni Ket Jarga ak Nyamina West has never been a UDP stronghold. Nyamina West only twice lañ fa am National Assembly member yu des yëpp duñ fa dee even fill in candidates. Ket Jarga lu never got that they are in the elections. The predominantly we see in the trend. Will do. Ms. Tunkara, I'm very disappointed. Gambia is having 122 wards. 53 constituencies. You want to tell me winning one ward and one parliamentary seat? No, I'm coming. It's applause. No. No ward is small. So if that is taken, I'm asking you. I want to know one thing. If one parliamentary seat, one parliamentary seat that was not even UDP seat, it was GDC seat. GDC, yeah. If that is taken, will that disturb UDP calling itself the biggest party? If one word, it would have been a plus for you. I'm coming. No, even APRC was one of the biggest party. But yes. They lost some. Are they winning all the constituencies? Of course, they lost. Are they winning all the what? I'm asking you. They were the incumbent before. Ket Jarga was not UDP before. The ward was not won by UDP before. So how can you get my friend? No, you are not realistic. Why you are not realistic? The incumbent there was a GDC councillor. He resigned and they gave him a chieftaincy. That also had weight on the elections there. The chief was former GDC councillor of that ward. It was not a UDP seat. It was a GDC seat, yeah. The parliamentary seat is not a UDP seat. So why will you put UDP's popularity and UDP's strength there? Don't. It is not a good gauge. If they think they have popularity, let them organize one for Sehuma. Then why do you have to contest if you know that you don't have a strong hold? This one, force majority, he died. It's clear to you that I want you to understand why do you have to contest you have to understand the trajectory and the game politicians play.
This one is force majeure. That one. Tell us the game. Alpha Khan did the honorable thing and resigned. If Sehu Baron thinks he is popular, let him resign tomorrow. We go for by-election. You will know whether UDP is powerful or not. Because this is UDP stronghold. We won it fair and square. Let him force in Brikama. If they think he is money, let them make so force him. No, do the honorable thing. Just leave. Go for by-election. Sirifo will know. You journalists, you will know. The Gambia will know who political party. So, MC Maderu, what is your... Was there in any point when Hala underestimate NPP's election be? No, I'm going to underestimate Nekofa because they are the incumbent. So, them are serious campaign. Come the campaign. The upper hand they have the resources, they have the state machineries, everything is moving on. So, nun as a party didn't believe nun bala la jox 10,000 or 5,000 ñu develop development bu mu jël askan bi yëpp lu leen góom bu soo xoolee ñaamina di entire ñaamina soxo bu gaay di soxo foofu man dem naa fa amul yoon yu baax amul lapitaan amul courant amul internet amul dara so ñu soo waree ñëw tey nga war a jël benn 200 das jox leen ko ñu sànni la ñu sax ñu nga doon sànni xamuñ ko da ngaa ñëw ñu ne la dugal fi nga sànnil kii ñun suñu déggee sànni jeex na so xamul ëllëg la kooku na mën a deliver an amount of money bu government bi spend in ñaamina and Kirjarga for only 1 year because President Barrow next year dafa génn no matter how because tey soo gisee soo fogee ne yéen a ngi waxati loolu de of course soo fogee ne win nga benn amaan moom money bu gaa di campagne yi bu gaa di jox ci bu gaa yóbbu ñaamina soo koy wéy Johnson constituency da ngaa féel su ma foogee da ngaa féel bu ko xam ne ko ñu lekk ko so ñu la ko ñu ko accept nekku di entire country ñoo ko accept mais nekku ne da nga war a win benn constituency ak benn woor nga ne yow jël nga tuugu bi déedéet par exemple gis naa Dusaano mu ngi def ay traiting di wax ne waa Honorable Omar Cissé xale bu yabaate la dafay saaga président bi Omar Cissé du saaga président bi lu dafa président bi dégg la koo wax waa léegi su moom la gaa bëgg a daay ba dem foofu Omar Cissé ñoom mënuñ ko faa génne ñoom balaa Omar Cissé dem élection ñoom ñu njëkkee dem élections ñoom seen élection mooy njëkkee parce que élection si ñoom léegi nañ xelaat ni la Barrow na jaala foofu balaa ngay xelaat député élection bi xelaat la Barrow na jaala si parce que élection si bu ko Gambie di nangu loolu so foog naa ne moom lu war a understand mooy Dusaano bala mu nekk di baaku di wax ne moom even wootam dafa ñaata on the jiris ñoo fa win ticket ñoo fa win foofu so lu xew in Ñaamina dafa daw yaram effet genuine Gambians daf ko war a condemn tey doo mën a jël Gambians si sonal leen Gambians yi di sona ñu sola seen kër yi nga bëgg a ñëw eewu benn déedéet may ay 200 ay benn saako maalo pare all the civil servants nga xam ne dëkka in Ñaamina dañ leen wàccee biir Ñaamina ñoom waa doomi Ñaamina leen dugal leen foofu teg leen ay prisonniers nii dañ war a mis bu ñu jël tuugu bi dig ñeneen yi chef waaw après benn how come yow nga war a dikk the entire less than 5,000 people nga mën a register nga di 7 dëkk nga war a kenn ko nga ne ko suma bi dinaa la defal chief even député gouverneur bu nga xam ne gouverneur bi dafa gaañu sax député gouverneur bu gaañu sax dégg naa sax waa Ñaamil am na ko xam ne moom leen ko dig already ne si wetu bi nañ ko jox député gouverneur bi so yooyu yëpp ay promise yu nga xam ne tey doota promise moo am in Ñaamina bu nga xam ne du Barrow du ko mën a deliver so li gën a am solo mooy comme tuuti ma elections opposition parties yi bu nelaw because right now MPP ni nga di campagne yi mooy campagne yi xaalis and right now Gambians yi the African Gambians poverty bi dafa yokk ni yaa ngi sona so ndax pare ngeen pour 2021 election of course su dee loolu mooy tax NPP ñu win non du mën a win because loolu area yu ko nangu yu entertain gars yi seen xaalis bi du bari ñu entertain gars yi ñu seen xaalis parce que da ngaa xool ne lii is a by elections and by elections da ngaa focus more on benn area da ngaa dem elections national elections ministre yu demoon tey nekk Ñaamina dafa ñaari ministre nga am 18 ministre nga am la 18 ministre ñaari constitution nga am 53 constitution nga am so dafa mean ne the entire country nga war dem campagne nekk la benn area ngay dem ko amal ba tas na by elections mu daanu lii lu happen in GDC happen na in naka NRP APRC ak amat ba by elections all the ministers dañ dem focus in that area amal ba daanu ak Halifa Sallah lu happen na si ñoom so da nga gis ne soo demee bàyyi la sa income da nga gis ne ñoom seen bagage yi seen moto yëpp dañ ko focus si benn area benn war na la less than 5,000 foofu one day mu ngaa war foofu benn yoon so pour nga win foofu dafa yomba wala pour nga war a dem nationwide campagne doo mën a ndax Gambien si affaire yi xaalis affaire yi développement affaire yi lakka affaire yi maalo ak lifi dañ ko jëlee ko pare Gambien saa ngi eew léegi ñaawul bu UDP wane woon support GDC it was something that bu bëri ñu ne they were not surprised léegi 2021 election bi is approaching will we still be surprised today GDC ak UDP join nañ ma ne xam nga lu xew you cannot put the cart before the horse xam nga fii na nit yi toppatoo seen soxla loolu du seen soxla xam nga luy seen soxla fi nga nekk féetool foofu ñoo xam ne ku nekk moom sa political party am nañ luñ gëm bés bu suñ interest bi demee ba nekk bii na sa président bi wax na ko bi mu ne anything can happen in politics président moo ko wax
xanaa ñun musuma laa wax fii man ne leen we have one common denominator na Barrow dem ñun suñ problème du kenn de Barrow mooy suñ problème maa ngi wax political parties yëpp every serious political parties muy APRC waaja is not trustworthy Barrow soo bëggee waxtaanaa moom d'accord si dara bii di last person in the room with him soo bàyyee keneen ñëw dafaa bàyyi sax wax mu jël wax yi kooku noonu koo xam ne xam nga man li maa wax mooy koo xam ne digge nga fulfill wuloo deliver wuloo soo diggee keneen man xam naa ne loolu du am comme fii dig yëfi bromance o yëfi ànda def laa jam faa is in their DNA parti bi sax noonu la tudda parti bi amul tur bu ees turi jam faa lañ am understand nga because parti bi soo gisee mu ko yëfi mer mbootaay bu mu sos mer ak jam faa moo koo tas ñoom seen mbootaay bi nu mbootaay man maa toog ma bugga yëfi mer la yëfi buggee ñii ñuy xaw fii yëpp di wax waxi ni Seeku Mbaalo na dem America moromam yi ñu ngi America di make ends meet there moom mu ngi wax fii moom xam na ne amul dara America ñu nekkal di weewee fii yëpp amul dara ñooñu de wax naa la fii some of these people who are presidential advisors they are not even fit to be a Ghanaian in the American embassy so Gambia this is the star state of our country ñoo xam ne ñu ngi xaw the people who should advise the president are people who doesn't even deserve to be gardeners. It's not an insult, it is an insult to the Gambia. Presidential advisor should be competent enough, should know government policies, should know. Because man mangi de Gandeba Seeku Mbaalo is an insult to the Gambia. The mom do civil servant. Mom lalla. UDP, NPP, yengalut len. Degluma, mom lalla should do civil servant. Because limawa li you cannot grade anything with this. It's just like in the United States of America, Montana County, when the Republicans won there, Mark Pence was dancing. At the end of the day, who won? Joe Biden. You cannot decide do this like a litmus test to know the Gambian state of politics by winning all. What MC Lumla was in Degala. By election, the whole state, entire machinery, for modern base, within 5,000 people. They pump in money. They will threaten other people. People in positions of authority will be given compulsion and mandates. So then they will lead the Nigerian State Palace. They will be work. The chief, the governor, whatever will be work. Governor, you not talk. I'm about them never. Presidential advisor, all the party structures, their national executive structure, one area okay. So far we need. So far we need. Yen journalist yi tamit na la wax bàyyi leen benn wax di ngeen ko dee def. yaa ngi ñëw dooraati daal ñaaw dooraatuma bàyyi leen benn wax. time amul MC. li nga dee def yéen seen dictatorship foofu GDC seen dictatorship yaa bokkut. neen regroupaat ñu xoolaat si xam nga soo demee élection nga luus. foofu nga war a xool si lu xool si lan moo tax nga luus nga toog waxtaan ngeen discourse. From there ngeen mën a obli seen bopp foofu ate parti yi ñu very soon neen toog discourse ñu xool area yi. so yaa ngi fi waa loopholes. yéen si seen side lan moo tax. waaw loopholes yi mooy dañ need masses naka sensation of the people. wan leen voters buy-in bi dañ ko war a stop ñu gis ne xam nga NP bi mooy first time gars yi demaniti elections yi xam ngeen seen tactique of politics ni gars yi politiquer gis nañ ko from there ni mu la mën a jaagee tam wan leen lii ñi seen politique based on xaalis la. based on wan leen yéen ay ganaar ngeen dañuy ñëw si leen xaalis ngeen lekka from there ñu bàyyi leen so parti bi léegi donc mu leen xool because soo demee élection nga luus moom automatically fu mu jaar nga xam problème si fan la problème si nekk because tey xëy na bi mooy first time ngeen ñëw for the past 4 years demu leen elections so right now après ni ngi am new team xam ne ni ngi ñëw estam so fu mu jaar ñu xool suñu problème si tam ñu xool committee bi tam ba tey tam passé wu tam because soo xoolee Ñaamina but there is a stronghold for GDC despite losing for elections. So over more than 2,000 plus ñoo bu ñaka vote and those are all for GDC supporters. So wala wone ñu ci volonté ba tay GDC ñëwin Togo bi. So the best thing moy go to ba indi man Ñaamina wor rew mi ñep waxtana Gambien ci wala li ak li mo xew ñu from there ñu move as a party. Si Ñaamina rek ñu koy emal wala. No we go to nationwide to dem waxtana supporter GDC am wala leen dara li just a constituency election la won ak ward elections mu da ci dara. Loolu ëpp solo dafa different from president election national assembly election affaire yi mbokk la baala moo yokk loolu bu ko mbokk dafa di nekk da ngaa taxaw elections doon mën par exemple boo taxaw GDC kii UDP wala fii laa ne xëy na suma mbokk la mu ñu sànnil ma understand nga wala xëy na daf ma xam suma xarit la mu wutal ma loolu si affaire yi mbokk la gis nga affaire yi député election councilors mayors mbokk yi daf si dee compte bi ak xarit yaa daf si dee compte bi ba president election si li day ñëw boobu reality la day ñëw boo dafa uti ak national assembly election and councilors so buy ñëw muy ëppa so right now GDC lu ko si xam ne am na fa ni nga ko defaraat waxtaanaa ci supporter GDC dalal seen xel wane lii jeexagut tey winu nga fa president election win fa councilor win fa MP so does not mean that Ñaamina bëggun la ba tey bëggoon la Jokkaado win fa president election win fa councilor win fa MP so message yoo xam ne am na fa tam ba tey dem voteska xam ne ñu ngi ko nangu seen loxo di ko téye gën leen leen gën leen wala lii bu leen ko def lii arrivé de yéen la mu lor ak seen njabooti
jërëjëf Nyawuru jërëjëf MC Cham xam naa ne ëllëg inshallah nañ am kenn si yéen with one of NPP members waxtaan bi gën a ba tax te fu mu nekk nii moom mu ngi yaakamti nag xam naa Nyawuru moom mu ngi yaakamti. Well, viewers, we will now go with a short commercial break and come up with the newspaper review. Thank you. Star GSM. Star GSM. Felay promotion bana fina molye minul be mararing tanko bundala Gambia Banko Kanchang. Minu buko, policeol, armed forceol, immigration, customs, anil lanjurtol. Datalar bala keta smartphone la. Minka sanu wini woro la, sang wini woro doma isa soto. Minka sanu wini woro, sang wini lulu. Minka sanu wini lulu, sang wini nani. Mandan smartphone doma la. Simple phone fanan. Minul kasanu kemelula, sang kemenani talulu. Milbe kemenani talulu. Saying keme sabatalulu nying original techno simple phone minu ka sannu keme konontola saying keme worowula isa soto mobile ambulance odum keme woro domma Star GSM e tableto soto le pro dinningol wuli killing keme sey domma isa soto nyin tableto minu ka sim card uta wili fula keme saba isa soto HD universal remote ul fanam bijele flat screen ul mini yalon ko la receiver be konole 432 lombang wala 43 inches isi soto no $4,999 wala $8,999. Star GSM manda wodo mala nganying original face mask sol sotole minsal tanka coronavirus sotola nga air freshener fanan sotole pour alla sabati dinkiral aning official nyim bala muran tulol fanan bijele nyim flash kopol ka bonali America alse muna fangala la official do wara la sabati dinkiral pour jikando wala jisuma anda se sambano tilo mume nganying designer spray fanan sotale min zero ka tarafengo bala fo montoro wati monni nani andi botanam France le anin Dubai isina njibe no na bumbato memfele kombosila drive Serekunda OJ Johnson nyati lingol wala nanyun kunkilim bitikol memfele talindi marseto anin tabo koto traffic light auto isen kumandino 700-2494 wala 990-1122 Star GSM mfanankan kato dango kele puru mimbe banko sambala nyato Star GSM. Thank you very much, viewers, and welcome back. You're still watching Good Morning Africa, and a big thank you to our main sponsors, Star GFM, for the newspaper review. And now the big man is in the building, Amadou Kante. Good morning. Good morning, and thank you very much. You don't call me big man, you are the big lady here, so I... No, you're the big man here. I'm not quite a reason, you know, but thank you very much. And once again, it's good to be back. It's another Monday, and thank you very much for the wonderful program. You know, it's all about politics, by the way, and we did promise our viewers that you were going to be here today. But we're all back here now. Thank you. We just quickly going to look at what the papers are reporting this morning. Of course, part of it would be the Nyamina West and Kirjave elections. And we're going to start with the Voice newspaper this morning. And part of their headline is police begin substituting guards of regional governors by charge offers. Yes, of course. And another one, Minister of Transport speaks about various key ongoing projects. And now we talk on the main talking points in the Gambia at this moment. It's about the politics. NPP gets 1 MP, 1 ward councillor. That's what the Voice is reporting. And Dusano sends warning signal to all Gambians. And another story they are reporting is 1,000 protests in Senegal over Mohammed cartoons, that's the prophet. And of course, NACA concern over lecturing at UTG without master's degree is part of their headlines, and those are the stories making the headlines on the Voice newspaper this morning. Just quickly on one of them, Dusano sends warning signal to all Gambians. The deputy presidential advisor, Dusano, who doubles as the national executive member of NPP, has said the party victory at the recent by-elections held at Nyamina West and Kerjaga is a signal to all Gambians that President Barrow would sweep the polls come 2021 presidential elections. And we've just had a hot discussion on that, Nyawuru and MC Cham. Yeah, downplaying those downplaying. Yeah, saying, you know, this is just what it is.
It has nothing to do, you know. And it cannot decide the fate of the 2021 presidential elections. Yeah. And we move on quickly to the Point newspaper, and they are also talking about the election. Barrow swings polls in Nyamina, Kerjarga by-elections, and 115 people died out of 775 annual road accidents. The paper is reporting. Also on their headlines this morning says, world leaders congratulate America's next president, that's Joe Biden, and UDP to intensify engagement in the NPR after losing councillorship by-election. And that's all they are reporting this morning on their headline. And we just pick one among those headlines, and we talk about the UDP, because the leader of the United Democratic Party, UDP, lawyer Usain Dabo, has said that the UDP would intensify its engagement with the people of Jokado in the North Bank region, NPR, after losing the councillorship by elections to the National People's Party on the Sunday, right? On Saturday. Saturday. Right? So that is it. That is what all the newspapers are talking about right so now. UDP, by elections. Yeah, the party leader said they want to start an immediate action, that is by engaging the people of the ward and maybe around the area also, to look probably what have went wrong, because after all, UDP came fourth among the 4 candidates that contested in Kerjarga. Yeah, absolutely. Something might have gone wrong. So but then that was all in the newspapers? Yeah, and finally, the Doy newspaper, the last but not the least, that's 4 a.m. And they're also reporting on the elections. The NPP candidates outclassed opponents in Nyamina, West Kerjarga elections, and Gambia left with 3 World War II veterans, and NPP sympathizers celebrate victory in Kerjarga ward by elections, and the police accused of illegal sending people to prison, and the IGP pushes for special allocation for prisoners. And the editorial is saying this morning that election results in the Gambia and the US, and the question of the day reads, how many registered voters are in Kerjarga ward and Nyamina West constituency, and how many did cast their votes in both elections? That's the question they're asking. And we just quickly look at the war veterans matter. We do away from the elections now. Babu Njai, the chairman of the Gambia World War II Veterans Family Association, as on Sunday, 8 November 2020, disclosed to the media that the country is now left with only 3 World War veterans who participated in the Second World War. Very sad. Wow. They were remembered over the weekend, and only 3 of them are surviving as of now, and all the other people who participated have gone, and we continue to pray for them. But we keep remembering to rest in peace. Yeah, absolutely. Yeah. And that's all we have for you on the newspaper review for today. Thank you very much, and it's back to you. And thank you so much. Thank you so much for feeding us with the latest updates on the newspapers. Well, viewers, that was all on today's Good Morning Africa edition with me, Sahna Tunkara. You can tune into iAfrica and watch more of our interesting programs. And for now, we'll be linking you with the TRC settings that will be happening very shortly. Good morning once again, and I'm wishing you an amazing day ahead.